Hello, friends. You're on GK Sports India YouTube channel, and this is the Chat GST when two friends chat. It's that time of the week when my good friend L. Subramani and I discuss about things that's trending, past, present, and future. Welcome, Subbu. Welcome to Chat GST when two friends chat. How have you been? What has the week brought to you, Subbu? Hey, Jiku, thank you very much, and I'm very happy to be here. Yeah, it's been a pretty busy week. Yeah, all weeks are busy, but this week is particularly busy because of we had this eclipse the weekend, and then there's this super moon. I don't know if you happen to see that. And we had the eclipse. I observed the eclipse very closely, and then of course there are the other usual suspects that occupy our week, like sports, work, and whatnot. நீ வந்து சொன்னியல்ல அந்த சந்திர கிரகணம் ஆச்சு லாஸ்ட் சண்டே Mm. அது Mm. வந்து அது how do you observe that நம்ம வந்து we got to see in the red moon the eclipse நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் lunar eclipse solar eclipse it was the lunar eclipse if I'm correct last the latest eclipse being the lunar eclipse Mm. அது Yes. என்னது சில பேர் சொல்லுவா நீ வந்து எக்லிப்ஸ பார்க்காத அது வந்து கண்ணுக்கு கெடுதல் இந்த எக்லிப்ஸ் பார்த்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா சோலார் எக்லிப்ஸ் ஐ திங்க் இஸ் வாட் பீப்புள் சே டோன்ட் see with the naked eye இல்லையா Yes. Solar eclipse பார்க்கக்கூடாது. ம். பார்க்கறதா இருந்தா கூட you should use that X-ray films இருக்கும் இல்லையா? The ஆமா X-ray ஆமா films ஆமா வச்சு you should create a kind of a shield for ரைட் your eyes, and you can observe through that. ஏன்னா அதோடைய the brightness will be பிரைட்னஸ் unbearable. ரெட்டினாக்கு வந்து நம்ம retinas are very sensitive, ஆமா ஆமா and it can be affected when you see ம் something very bright. ஆ, ஆ, ஆ. So it's always important that you make sure you don't watch solar eclipse at all. I would Right. suggest don't watch, or ம் maybe you watch a recording of a solar eclipse or something. Don't watch ம் it with a naked eye. ம் But lunar eclipse is something very different. You can watch, you can go to your terrace and you can watch. And this one was very, I think, probably one of the most complete ம் sort of a lunar eclipse in recent times. It was from the starting when the edge of the moon kind of disappears till about the other edge ம் where it comes out of the eclipse. It is a very interesting sort of a spectacle. uh, of course, obviously I need to somebody had to describe it for me, but I also believe in energy. ம் I use crystals and energy stones. We'll talk about it some other day. But Okay. for that crystals and energy stones, for any object on Earth, eclipse and full moon, new moon, these are days when they absorb high level of energy. Okay, so I was kind of these are important days for us. I really love watching the eclipse. நீ வந்து இப்ப ஸ்போக் அபவுட் எனர்ஜி உன்னோட Mm. பேசும்போதே வந்து உன்னோட பேசுறவாளுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய வரும்ன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை பிகாஸ் எனக்கு ஐ கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் உன்னோட பேசினாலே ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கிறது மேபி ஆல் தட் நீ சொன்னிய கிறிஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் அதுல இருந்தா வி ஆர் ஆல்சோ டிரைவிங் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி டாக்கிங் டு அண்ட் Uh, லிஸ்னிங் டு என்ன இல்ல, சுபு see, basically, இது வந்து எப்படின்னா, see, if you want to go out, or if you're going to do something, நீ போய் நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா பவுடர்லாம் போட்டு, see, we are only looking at the external beauty of someone. If you want to have an inner beauty, it is always important to sort of make sure that your inner side is very positive. அதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸசைசஸ். Positive affirmation is one exercise that I usually use. ஏன்னா see, எல்லாருக்குமே கஷ்டம் வரும் இல்லையா? வாழ்க்கையில வந்து there's nobody that கஷ்டம் வராத ஒருத்தன் இருக்க முடியாது. பட் கஷ்டம், சேலஞ்சஸ், ஈவன் லாட் ஆஃப் இமோஷனல் பெயின்ஸ் எது வந்தாலுமே வந்து
staying grateful and staying positive are the two mantras that I would say. Yes, energy stones அதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்றேன். ஹீலிங் தே ஆர் கால் ஹீலிங் ஸ்டோன்ஸ். ஹீலிங் ஸ்டோன்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்றேன். பட் அது வந்து நீ வந்து உனக்கு அது கொஞ்சம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் கால்ட் அன் ஆரா. ஹியூமன் பாடி ஹஸ் காட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி சார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அரவுண்ட் அஸ். இட்ஸ் கால்ட் ஆரா. ஸோ அந்த அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது கொஞ்சம் மேபி லிட்டில் டெக்னிக்கல் ஃபார் பீப்புள். பட் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து த பேசிக் திங் இஸ் ஃபீல் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி திங். Hmm. கஷ்டப்பட்டா கூட அதுக்கு பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் யுவர் challenges and problems. Why? Because you come out of it stronger. Hmm. Any problem that you face in life, you come out of it stronger. You never come out of it weak. Right. அதுவே ஒரு you should be grateful for that இல்ல. அதே மாதிரி Hmm. I also believe in positive affirmations. இந்த படத்தை ஒரு சினிமால வந்து they say all is well சொல்லுவான் இல்லையா. அந்த Right. all is wellக்குலாம் அது அவன் சொல்றதுக்கு 10 வருஷம் முன்னாடியே I started watching. There is this this teacher called Louise Hay. I would Okay. definitely recommend all of you to go listen to her. Hmm. I can do it அப்படின்னு ஒரு program இருக்கு on YouTube, which is freely available. You can watch that 17 minutes of the introduction alone. That Hmm. gives you a lot about positive affirmation. அதாவது there is something called self talk. We call it self talk. Hmm. நமக்குள்ள நம்ம பேசிக்கிறோம்ல. That is affirmation basically. என்னடா ஒப்புல மாட்டிட்டோம் போல இருக்கு, ஐயோ ஏதோ ஆயிடும் போல இருக்கு. எப்படி That is வெளியில வர போறோம், இது வந்து நம்ம எப்படி that வந்து is ஹேண்டில் negative. பண்ண போறோம். Yeah. But you say that I'm all is well, everything is working out for my highest good. Hmm. Out of this situation only good things will come and I'm safe. அவ்வளவுதான். 4 வார்த்தை சொல்லிட்டே இரு. இது Right. இது ஸ்லோகம் மாதிரி சொல்லிட்டே இரு. What Ah. happens is basically your subconscious mind believes and it starts to find solutions instead of looking for problems. It Hmm. natural focus goes towards finding a solution. சொல்யூஷன்ங்கிறது எப்பவுமே எப்படின்னா உனக்கு 100% ஃபேவரபிளாக ஒரு சொல்யூஷன் வராது. ஏதோ யூ ஹாவ் டு கிவ் அப் அண்ட் சம்திங் யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் ஆன் அண்ட் தென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது சம்திங் கோஸ் சம்திங் கம்ஸ், த ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? Hmm. 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 ஸோ அது அது வந்து நம்ம பழகணும். அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ். இது யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்ல நமக்கு வந்து. பட் இட் இஸ் ஐ பிலீவ் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அபவுட் இட் வெரி. குழந்தைங்களுக்கு, இந்த அடல்ட்ஸ், இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் வி ஷுட் டெஃபினெட்லி டீச் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன். Hmm. தெர் ஆர் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் தட் விச் யூ கேன் டூ ஆக்சுவலி. Hmm. செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ் நான் நிறைய செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ் பண்ணுவேன், நானே பண்ணுவேன். ஸோ தட் Okay. சம்திங் Hmm. தட் யூ. Okay, now talking about positive impact and all that. இப்போ ஏஷியா கப் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, யூஏஇல எஸ் வித் 4 மேட்சஸ் ஆன். இன்னைக்கு வந்து எஸ் ஸ்ரீலங்கா பிளே தேர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். எஸ் நாளைக்கு இஸ் தி ஆல் இம்பார்ட்டன்ட், மச் அவைட்டட், ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது, எவ்ரி மேட்ச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், த மச் எஸ் அவைட்டட், ஈகலி மச் அவைட்டட். ஆன்டிசிபேட்டட் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான். லாங் ஸ்டாண்டிங் டாக்கிங் ரைவல்ரி. அபவுட் இந்த பாசிட்டிவ்ல, ஹாங்காங் ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ்லயே 2 மேட்சஸ் விளையாடியாச்சு. ம். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா இஸ் கோயிங் டு பிளே தேர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் in the fifth day of the competition. காம்படிஷன். என்ன ஆ. இது ஓகே ஷெட்யூலிங் ஒரு மாதிரி, இட்ஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ், அதை யார் பண்றீங்களோ ம். ஓகே ஃபைன். பட் ம். ஹாங்காங் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து தேவர் bundled out for under, or they're restricted to under 100. But some எஸ். improvement they showed in their match against Bangladesh, Bangladesh. scoring almost Yeah. close to 150 runs. But still, Mm. it was Hey, not an but easy it game. also reflects Afghanistan as a team and Bangladesh as a team, இல்ல? அதுவும் அது you கரெக்ட், think இல்ல of ஐ it. எம் நாட் denying, but Uh, அந்த ஸ்ட்ராங்கர் டீம்ஸோட ஹாங்காங் இஸ் ஷோயிங் ஸ்லைட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். improvement competition இருக்கு. அதுதான் See, சொல்றேன். இருக்கு. That is true. That I agree. ஸோ I think அட்லீஸ்ட் I think you should be impressed with if at all among the minnows that they're playing. If at all you are impressed with somebody, I think it's Hong Kong that is showing a lot of. I don't know about Oman. I don't know about UAE or others, but I definitely know for a fact that Hong Kong is doing better. Yes. ஓமான் வந்து I know for sure until recently being coached by former Sri Lanka captain Duleep Mendes and Hmm. our India former medium pacer Avishkar Salvi, who is currently the Indian women's team's bowling coach. The Indian women Okay. team preparing Okay. for the World For Cup World with Cup, the three-match yes. three-match series against Australia. So அது ஒண்ணு Yes. இருக்கு. So Hmm. a lot of sporting activities, like you said, among other things that நிறைய keep us போயிட்டு இருக்கு. ஆமா. busy. US Open ஆச்சு. US Alcaraz Open, winning against Sinner. yeah, that is, it reminds me more of Sampras versus
Agassi, and Mm, Federer versus Nadal. Of course, late after 2008, Djokovic became a mainstay. But mm. in the early 2000s, if you look at it, it was always the two-way race. Illa? Either it's Sampras, Agassi, Agassi and and Nadal Federer. put in Jim Courier in that Jim Courier also was that there for some group. time. You're absolutely right. அதுக்கு முன்னாடி போனோம்னாக்கா it was Boris Becker, Stefan Edberg. Stefan Edberg. Yeah, Stefan. Slightly On the before that, Moon final, Ivan they had Lendl. that three Wimbledon final classic. And I think that's classic. Mm, 1988, 89, 90 was classic. Becker versus correct. Edberg. Oh, So I'm a big fan of Edberg, of course. I'm oh a yes, I huge, love. huge fan of Edberg because அவன் வந்து எந்த எமோஷனும் காட்ட மாட்டான். Like I think more or ஆமா. less like Federer. ஒண்ணுமே Cool, காட்ட cool மாட்டான். guy. மூஞ்சி Yeah, yeah, cool very guy. cool. Sweden, And from Sweden. ஆமா, Sweden. Swedes are, I like, yeah, Swedes are also good. Mm. As competitors on one day they show their game. They don't show their they don't explode. I don't know about Villander. I've not seen much of Villander, but Max Wilander, yeah. I've seen this guy. And Max Wilander versus Ivan Lendl used to be another kind of a rivalry that head-to-head used to kind of be correct, clash. And correct. of course, on the era பார்த்தோம்னாக்கா Ivan Lendl முன்னாடி who can forget John McEnroe versus Beck Bjorn versus Borg, or Borg McEnroe and versus Jimmy Connors. Connors was We can just go on and on and on. But see the now thing is, it is going to yeah, be after the Federer, Nadal, yes, and yes, to some extent even Djokovic in his last legs. legs, yeah, correct. It is No, going to be Sinner versus this is the Alcaraz beauty is of what we are going to sports. see more often. Hmm? There's a beauty of sports. See, it is when you add the Sampras retiring, we were thinking who's going to take his place. More like it was thought that Andy Roddick was that player, but Federer proved everyone wrong. And then, of course, Nadal came along, and then he started proving that the Spaniards are not just the clay court wonders that we know them to be. And then they started playing a lot on. He started winning matches on grass court, and then he won the Wimbledon famously in 2008. That Hmm. that fantastic epic match with Federer. So I think we are into an era where you have Alcaraz on one side and Sinner. And who would have thought that a player like Sinner would emerge from Italy of all Hmm. places? Correct. Spain, at least it's got a pedigree. Hmm. But Hmm. Italy, எனக்கு தெரிஞ்சு Correct. not Correct. இருந்திருக்காங்க, but not to this level. அவன் அப்புறம் அந்த முசெட்டி, லொரென்சோ முசெட்டி எல்லாருமே நிறைய Hmm. பிளேயர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இவன் மட்டும் இல்ல, நிறைய பிளேயர்ஸ் Correct. வந்திருக்காங்க. மட்டையோ அவன் பேர் என்ன, நாட் பலட்டினி, என்ன அவன் பேர் மறந்துட்டேன். அவனும் எனக்கு இந்த there's a footballer in மேன் சிட்டில இருந்தானே, அவன் பேரும் கன்ஃபியூஸ், மாரியோ பலட்டினியோ Hmm. 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 பலட்டெலியோ கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எனக்கு. ஒன் ஆஃப் தெம். Right. Right. Hmm. So you have a lot of players playing in the top tier from Italy, and this was a classic match. This was a wonderful match, and I think he wasn't putting any foot wrong. I would say that Alcaraz was on song that day, Hmm. and Correct. I So also enjoyed watching Sabalenka, Irina Sabalenka, Sabalenka. yeah. Sabalenka seems to be dominating women's tennis of late, இல்ல? ஆமா, இல்ல அவளோட கிராண்ட் ஸ்லாம் பர்ஃபார்மன்சஸ் weren't that good, but Hmm. இப்போ this is ஆமா, because Swiatek was there, and then Coco Gauff கூட ரொம்ப பெரிய இதுன்னு சொல்ல முடியாது, but Coco Gauff defeated her. Hmm. I think was it I don't know, French or one of those tournaments. I mean, சட்டு ஞாபகம் இல்ல, but yeah, so she was beaten by Goff in one of the finals. So Yeah. இப்போ வந்து I think it's time for her uh, to kind of enjoy. I think it was French Open she lost to Goff. So it was Swiatekலாம் ஆடி அப்புறமா இப்போ வந்திருக்காவோ. I really feel that it's good. நல்லா ஒரு மாதிரி ஒரு லைவ்லி பிளேயரும் கூடவோ. So Hmm. excellent. Talking about the sports, the World Championship, Athletics World Championship starting today in Tokyo, and Yes, so much to look forward to. And yes. global stage la India la patanaka, for example, recently India won the Asia Cup hockey at home ஆமாமா, and they qualified for the அடிச்சோமே. World Cup. ஆமாமா, Huh? கரெக்ட். We That was qualified something. beating Yeah, we beat கொரியா கிட்ட தோத்துருக்கோம் நிறைய வாட்டி. yeah, But we beat Korea 4-1. correct. Actually, I feel that it's a milestone, and I think this tournament, this Asia Cup, we played really well. We beat Hmm. Malaysia, we beat a lot of teams,
ஏதோ ஒரு டீமை 15-0 ஏதோ அடிச்சோம். ஒரு ஐ டோன்ட் விச் டீம் இட் இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் தி ஓல்ட் டைம்ஸ். Right. Yeah, yeah. So yeah, so I think it's been a very very busy sort of a thing for a viewer, for a sports fan. Correct. Yeah, and Dulip Trophy, which is back to the zonal format. ஆமா. அதுவும் வந்து it's on, the final is going on in Bengaluru, but எனக்கு புரியல அது. I don't know hmm, why. uh, I, I don't know. Whether it's just me or I don't know. South Zone கொஞ்சம் வீக் ஒரு மாதிரி they feel that not the best team மாதிரி தெரியுது. What do you feel? see, southern teams பார்த்தனாக்கா there is yeah, top players யாருமே இல்லை, and it's all just ஒரு second or third string south zone team தான் எடுத்து போட்டிருக்கா, because some of them are not available. India Hmm. duty, or like for example Washington Correct. Sundar is playing county cricket in England. So Yes. இது வந்து இப்ப நேம்ஸ் பார்த்தாலும் கூட, if you look at it, the Tanmay Agarwal and some Gurjapneet Singh, some ஆமா. names that you don't But Tanmay associate with Agarwal the plays for south Hyderabad இல்லையோ? teams. இல்ல, Huh? he plays for Hyderabad நினைக்கிறேன், Tanmay Agarwal. Ah, And Gurjapneet Singh plays for Tamil Nadu. Tamil Nadu, yeah, ஆமா, அவன் CSK க்கு விளையாடுவான். குருநானக் பையன்டா. குருநானக் காலேஜ்ல படிச்சிருக்கான். ரைட் ரைட். நோ நம்ம முன்னாடி யூஸ்வலா சவுத் ஜோன் பார்த்தனாக்கா பக்கா முன்னாடி இருக்கிற டீம்ஸ்க்கும் இப்ப ஆமா. பார்த்தனாக்கா இட் இஸ் நோ சம் நேம்ஸ் தட் யூ டோன்ட் நார்மலி அசோசியேட் வித் அசோசியேட் வித் இது. சவுத் ஆமா சவுத் டீம். ஆமா. நம்ம வந்து ஒரு இட்ஸ் என்ன சொல்ற, தமிழ் செல்வனையோ இல்ல ஒரு வசந்த் சரவணனையோ இல்ல ஒரு அந்த மாதிரி பேர்லாம் பார்ப்போம். கரெக்ட். அஹ், இல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, அஹ், வாசுதேவன், வாசு, வாசுதேவன் ஆர் அனந்த பத்மநாபன், யூனோ. அந்த ஆமா. மாதிரி. ம். ராகுல் ஆர் டிராவிட் ஈவன் ஆர் கரெக்ட். யா. வெங்கடேஷ் பிரசாத் அந்த மாதிரி பேர்லாம் பார்த்துட்டு சடன்லி ம். இப்போ வந்து இப்ப பார்த்தா இது என்னமோ என்ன சொல்றது, சென்ட்ரல் ஜோன் ஏ டீம் மாதிரி இருக்கு. அது கரெக்ட். யா. நோ பட் தென் தட்ஸ் I how don't know. it is, but at least So it is glad it is back to its zonal format. நடுவுல வந்து இந்த ஏ பி சி எல்லாம் கொண்டு வந்து வந்து ஒரு 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 மிக்ஸ் ஆஃப் அது நோ. வந்து சரியா வரலடா அது. I ஆமா don't think ஆமா that was I think கரெக்ட். this format is good actually. Back to, This yeah, is south healthy zone, for that cricket. at least, see, at least Ranji Trophy you play, you Yes. you play the, see, முன்னாடி வந்து Ranji was played among the zones இல்லையா, within the zones, south zone also, ஆமா, அங்க அங்க best ஆடிட்டு players were அப்புறம் picked for வருவாங்க. the ஆமா ஆமா, best கரெக்ட். players were picked for the for Dulip Trophy. முன்னாடி Devda Trophy வேற இருந்தது, which was the one day format of the zonal competition. ஆமா அது ஆமா. போயிடுத்து. இப்போ வந்து சேலஞ்சர்ஸ் இருந்தது, இப்போ இட்ஸ் ஆமா, மோர் ஆஃப் விஜய் முஸ்தாக் ஹசாரே ட்ரோஃபி. தான் இருக்கு இல்லையா? ஐ திங்க் தேவ்தர் ட்ராஃபி ஹஸ் நவ பிகம் விஜய் ஹசாரே. இல்ல இல்ல, தியோர் த ட்ரோஃபி யூஸ் டு பி த ஜோனல், முன்னாடி விஜய் ஹசாரே இருந்தது, which was ஓகே, யூ மீன் interstate. ஜோனலா இருந்தது. கரெக்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. அது தட் Anyway, இஸ் கான். கரெக்ட். ஆமா correct. So that's something which is, yeah. So South Zone didn't have a good first innings against Central Zone. Central Zone are not a பெரிய lead ஆமா எடுத்து. I think ஆமா. they are on way to winning the Duleep Trophy. Looks like Yeah, easy game for correct. Central Yeah. Zone. So talking about this global or news as such, you are one who follows news worldwide, Yeah. and there must be some news that are coming from no, say something like Australia, country Mm-hmm. like Australia, which was open. We see more Mm-hmm. of these protests against Indian immigrants. What is it about? Why now, Subbu? திடீர்னு வந்து we see of not only Australia but also across Europe, worldwide, it's happening. Why, why now? Why Yeah, India? it's basically I think it's got a lot to do with the geopolitics and the perception that is there about Indians. Hmm. For example, America is spreading this message that because India is buying Russian oil, India is indirectly supporting Ukraine war. In fact, Peter Navarro, who happened to be the advisor of Donald Trump, even called it the Modi's war. How can Russia-Ukraine war be Modi's war? Mhm. Actually, there's no truth to what they are saying because everybody is buying from Russia. See, they are Hmm. buying plutonium. They're buying a lot of stuff from Russia. That is, Americans themselves are buying. And on top of it, Europe is also buying oil from them. But avangalukku, for some reasons, they don't like India buying oil because India is not using dollars. See, Russia என்ன சொல்றான்னா, you buy from me, you pay me in rupees. You don't have to buy in dollar. That is kind of hitting the dominance Okay. of American dollar in the international currency market. And also, India is because of, I mean, that's because of America's doing.
that India is now moving towards China and Russia. So China, Russia, India are kind of becoming a sort of a power against to stand up against America. So what? Because of all this, there is this sort of a backlash against Indians. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா locally looking at it, ஆஸ்திரேலியா மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பார்த்தாக்கா I think they believe that Indians are taking their jobs. Indians are, அமெரிக்கால கூட அந்த perception இருக்கு. I mean, Donald Trump himself has called up all the tech CEOs and asked them not to hire from India. The funny thing is, 60% of the tech CEOs themselves are Indians. So அதனால அது வந்து ஒரு மாதிரி there's a feeling that we are more sort of domineering force in terms of you know the migrant community. Among the migrants, I think Indians are the everywhere you go, we are vibrant. Correct, correct. We kind of grow very fast. We work Mm, hard. So mm. அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு லோக்கல்ல பிடிக்கிறது இல்ல. So Okay. that is one reason I believe. That is one reason I personally believe. இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அதான் தோணுது. Because ஒரு வீடியோ சுப ஒரு வீடியோ பார்த்தேன்டா. அதுல வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டர் இஸ் ஆஸ்கிங் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் வைனாக்கா he said they are taking away all our jobs அப்படின்ட்டு. அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோ. கேளு. அதுதான் that is a perception. So listen. So next question is what are your qualifications? அதுக்கு அவன் சொல்றான் they have taken away all our qualifications சொல்றான். அது எப்படி? No, that is funny. That is not just funny. That is the way it is. So Perception தான் அதெல்லாம். so looking at it, அந்த வேலைக்கு they are not qualified, but they only protest against those qualified to do those. Yes. இல்ல இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா போகும் நம்ம ரொம்ப பேசினா. பட் I'll tell you, lot of these are basically perception தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. So இது என்ன ஆகும்? So இப்ப வந்து Indians will they think twice to go overseas or அப்படிலாம் இல்ல. நடக்கும்? No. I don't think so. I don't think. இதெல்லாம் வந்து it's not going to stop because Indians are looking to see நம்மளோட understanding of life itself is நீ இந்த ஊர்ல இருந்தா நீ வந்து என்ன சொல்றது, you are better off going abroad. அப்படிதான் நம்ம யோசிக்கிறாங்க நிறைய பேர். நம்ம இந்தியன்ஸ், யங்ஸ்டர்ஸ், people are getting qualified and they are also getting offers from other countries. That doesn't mean that நீ என்ன அங்க போய் உட்காந்து நீ சும்மா செலவு பண்ணிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்க மாட்ட. You go there only when you get an offer. Why do we go there? Okay, so you go there when you get an opening. Somebody is calling you for an interview, for a job, for an opportunity, for education. So அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே போகாது. These are temporary phenomena, but globally also we are seeing that this kind of இந்த மாதிரி polarization, for and against, the social media வர பிரச்சனை என்னன்னா for and against எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. Okay, you are for something or you are against something. So your opposition is visceral against something. இது இவ்வளோ விசரலா இருக்காது முன்னாடி. சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான், வீடியோ போடுறான். என்ன பண்ணுவான், யூடியூப்ல இருக்க சும்மா இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறான், வீடியோ போடுறான். பார்ப்பா இந்தியன்ஸ் வரான், எல்லா ஜாப் எடுத்துன்னு போகிறான். பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வி ஆர் லூசிங் சோ மச் ஜாப் ஹியர். அப்படி இப்படின்னு அதாவது வீடியோ போட்டா வச்சுக்கோ, லோக்கலில் கிருக்கேன், அந்த கிறுக்கனை பார்க்கறதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருப்பான் அவனுக்கு. ஓகே, அவன் சம்பாதிப்பான் அதை வச்சு. பட் the result of that is people are fighting here. Right. அது சரியா போகும்னு நினைக்கிறேன். I feel it will resolve itself. இப்போ வந்து you spoke about நம்ம we Indians go shine everywhere wherever they go. பட் இப்போ வந்து நிறைய வேலையில கூட we see so much of this layoffs இல்ல because of external factors or for example artificial intelligence dominating today's world. And I know you are someone who is huge into AI. Okay. Is it good? Is there too much of dependence on AI that people stop giving work to their brains? இல்லடா, AI is an inevitable next step in technology. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீ பார்த்தனா உன் கையில் ஃபோன் இருக்கு. வாட் யூஸ் டு பி யுவர் டெஸ்க்டாப் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இஸ் நவ் யுவர் மொபைல் ஃபோன். அந்த டெஸ்க்டாப்ல இருக்கிற கம்ப்யூட் பவர், ஓகே, இந்த ரேம் ராம் எல்லாம் சொல்றோம்ல, எல்லாமே இட்ஸ் நவ் கம் டு யுவர் மொபைல். ஸோ வி ஹவ் அட்வான்ஸ்டு. ஓகே, ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அடுத்த ஸ்டெப்புங்கிறது வந்து இட் இஸ் நேச்சுரலி டுவர்ட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் பேட்.
whoever is saying that it's bad, I don't really think they understand the technology itself. அது வந்து இட்ஸ் an enabler, இட்ஸ் an enhancer. அதாவது நம்ம வந்து இந்த கதையெல்லாம் படிக்கிறோம். நீ இந்த இது படிச்சது ஐசக் ஆசிமோஃப், அப்புறம் இந்த இவர் நம்ம ஆர்தர் சி கிளார்க், அவங்க எல்லாம் படிச்சேன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உன்னை தூக்கி சாப்பிட்ரும், அந்த மாதிரி வந்து இமேஜினேட்டிவா கதை எழுதியிருப்பாங்க. இட்ஸ் வெரி குட் டு ரீட் ஆக்சுவலி. பட் இங்க வந்து the kind of AI tools that are being created, அதெல்லாம் வந்து பேசிக் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணும். உனக்கு ஒரு காலத்து ஞாபகம் இருக்கா, டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டிங்னு ஒரு ஜாப் இருந்தது. ஆமா ஆமா 10 பேர் உட்காந்து டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிட்டே இருப்பான். அப்ப அந்த ஜாப் எல்லாம் போச்சு. யூ மீன் டு சே கரெக்ட் தட் so it has been replaced with something more intelligent. So யார் இதுல சர்வைவ் ஆவாங்கன்னா, if you want to, if you refuse to learn, you will stay back நேச்சுரலி, இல்லையா? இப்போ நீ வந்து ஒரு கரெக்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் இஸ் பிகம் ஆர்டர் ஆஃப் த டே அப்படின் போது, நான் கையில தான் எழுதுவேன் நீ சொல்லியிருந்தேன்னா கையில எழுதலாம். இஃப் யூ ஹேவ் தட் லக்ஸரி யூ கேன் டூ தட். பட் அதர்வைஸ் என்ன, யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் அப்கிரேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அது கரெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் நடக்கும். ரெண்டாவது வந்து த என்ட்ரி லெவல் பொசிஷன்ஸ் ஆர் பேசிக் ஜாப்ஸ் are getting affected, certainly getting affected. But இது வந்து it's a temporary, again it's a temporary phenomena. I feel that people who are going out, they'll go out, learn AI, and then they'll come back in a different avatar, in a different job role. It's quite okay. These kind of shakeups happen with every technology, Jiko. இதனால ரைட் அதனால இல்லை, every technology when you have, இந்த மாதிரி ஷேக்கப்ஸ் ஆகும். இதனால வந்து இது வந்து சம்டைம்ஸ் சாரி டு சே மீடியா எக்ஸாஜரேஷன் கொஞ்சம் இருக்கு அதுல. அஹ், அது ரொம்ப பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் தட் இல்ல இல்ல மச். அண்ட் நம்மளோட ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்ல பார்த்தோன்னாக்கா முன்னாடி வந்து டூயிங் அன் இன்டர்வியூ, ஐ ரிமெம்பர் ஐ யூஸ் டு ஸ்டார்ட் பை ரைட்டிங் டவுன் ஆஸ் தே ஸ்பீக். இப்போ நான் கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிருப்பேன், I'd be writing as he speaks, and அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவேன். தென் கேம் தட் த யூஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங். அந்த நம்ம எஸ், டிக்டாஃபோன் இருக்கு, டிக்டாஃபோன் இருந்தா எஸ், how எஸ், we would transcribe is அதை போட்டு rewind பண்ணி ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி we just used to do the transcript. எக்ஸாக்ட்லி. Now it has come to a stage where you just go to that app, upload this recording, எஸ். you have the transcript in full. ஏய் அது அதுவே மட்டும் you இல்லடா, just have இப்போ to நீ clean it up. பாக்குறல்ல இல்ல ஃபேதம் இல்ல, நோட் ஒரு டேக்கர்னு நிமிஷம். ஒண்ணு. இப்போ another thing is, one step further is, as the Yeah. interview is going on, as he is speaking, Yes. switch on in that app or something, you have the transcript ready by the end of the Ready by the speech, end of by that. the end of ஆமா, the interview. Huh? ஆமா. So don't you tell me, isn't it making your life easy, or is it making your life tough? சிலப்ப பார்த்தா it is definitely, it makes Hey, our it is easier. It drastically saves our reducing your time, time. ஆமா. for sure it saves our time. இல்ல மச்சி, நானும் பண்ணியிருக்கேன். நான் கூட பண்ணியிருக்கேன். நீ வந்து இன்டர்வியூ எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்க, ஒரே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கேன். அவன் நடுவுல ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருப்பான், புரியுதா? கரெக்ட் கரெக்ட் 45 மினிட்ஸ் இன்டர்வியூல 37th மினிட் ஏதாவது சொல்லியிருப்பான். நீ 37th மினிட்டுக்கு நீ வந்து ரிவைண்ட் பண்ணணும், ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். See, when you have a deadline, it is எஸ் very tough. இப்போ வந்து you யா have யா the transcript and ம் minute வைஸா கொடுக்குது அது. It gives you கரெக்ட் at what கரெக்ட் minute he spoke what. So எக்ஸாக்ட்லி அப்போ வந்து உனக்கு ஈஸியா எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணா என்ன பண்ணான்றது கிளியரா தெரியுது. ம் So I think it's a massive improvement. இப்படிதான் இருக்கு AI. See, AI is actually doing this. பட் ம் நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஆட்டோமேஷன் முன்னாடியே இருந்தது தான். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வித் ஏஐ த ஆட்டோமேஷன் ஹஸ் பிகம் ஈஸி. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்ல, உனக்கு எப்படின்னு தெரியாது, என் இமெயில் வந்து ரொம்ப கிளட்டர்ட், ஹைலி கிளட்டர்ட் மை இமெயில்ஸ். அதுக்கு இப்போ ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் டீப் கிளீன்ஸ் ஆல் மை இமெயில்ஸ். தேவையில்லாததெல்லாம் தூக்கி போட்டுடும். ம் ஓகே, 10,000 மெயில் இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு வந்து 900 மெயில் தான் இருக்கு, 900 மெயில்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ம் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா கரெக்ட் இட் இஸ் எஃபிஷியன்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து யூ கேன் சே தட் இப்போ வீடு கிளீன் பண்ணும்போது வேக்யூம் கிளீனர் இருந்தால் இட்ஸ் மச் ஈஸியர் இல்லையா? அந்த மாதிரி ம் இட் இஸ் மேக்கிங் லைஃப் ஈஸியர் ஃபார் யூ. இப்போ வந்து நிறைய வீடு பேருக்கு வீடு கிளீன் பண்றதுக்கு இப்போ ரோபோ மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, ஜஸ்ட் சுவிட்ச் அதுக்கு ஆன், அது பாட்டுக்கு அப்படியே ஃபுல் ரூம் அதை ஃபுல் வீடியோ பண்றது. வந்து இது பண்ணிட்டு போயிடும். எஸ். So we ஸோ just have to sit and do our watch our TV அது and அது வந்து talking என்ன, to our உனக்கு coffee. 45,000 கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம் நீ. அது ஒன்றும் இப்போ அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது அதெல்லாம். ஸோ கரெக்ட் கரெக்ட் இதெல்லாமே வந்து பேசிக்லி தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஆர் மேக்கிங் அவர் லைஃப் ஈஸி. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சில பேருக்கு வந்து சில மாதிரி யூஸ் டு சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப், ம் கம்ஃபர்டபுள் லைஃப். நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கலி வி ஃபீல் அ லிட்டில் அன்கம்ஃபர்டபுள், எஸ்பெஷலி வென் யூ லுக் அட் டெக்னாலஜி லைக் ஏஐ. நம்ம வேலையை எடுத்துட்டு போயிடுமோ அப்படின்ற பயம் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கு. மென்டல் இஷ்யூஸ் ஆர் தேர், அது ரொம்பவே நிறைய பேருக்கு இருக்கு. தட் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் சுபு, இஸ் இப்போ மோர். வந்து see it even asks
give இந்த ஒரு பேசிக் ஜிஸ்ட் ஆஃப் வாட் யூ வாண்ட் இன் அ லெட்டர் அதுவே டைப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல when do we think and write, when do we do it ourselves இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஸ் பீங் given an assignment of write an essay on say ராமாயணா. ராமாயணாக்கா வந்து நம்ம முன்னாடி எல்லாம் வந்து யூஸ் டு ரெஃபர் புக்ஸ். இப்போ வந்து கூகுள், விக்கிபீடியா அதெல்லாம் எல்லாம் இருக்கு. யூ ஹேவ் சோ மெனி அதர் திங்ஸ். இப்போ வந்து வெறும் ஜஸ்ட் இது ஒரு சென்டென்ஸ் யூ கிவ் கோ டு தட் ஏஐ and say I want the story of Ramayana for class, say for class 8, class 7. அது கொடுத்தனாக்கா அக்கார்டிங்லி அந்த இது இருக்கு, அக்கார்டிங் டு த கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அதுவே கொடுத்துடும். ஸோ வாட், வேர் டு யூ திங்க் அண்ட் வேர் டு யூ உன்னோட ஓன் இமேஜினேஷன் எங்க வருது? I'll tell you, this is another myth. This is media orchestrated myth. நீ ஏஐ கொடுக்குற எல்லாத்தையுமே நீ வந்து என்ன சொல்றது ஒரிஜினல்னு எடுக்க முடியாது. I'll give you an example. There's a guy in the US, a Supreme Court lawyer. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், ChatGPT யூஸ் பண்ணி he has referred a lot of cases. பார்த்தா அது கேஸ் ஹிஸ்ட்ரிலாம் கொடுத்துருக்கு. இவன் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு போய் கோர்ட்ல பேசும்போது பீப்புள் ஆர் லாஃபிங். என்னடான்னு பார்த்தா எல்லாமே இமேஜினேஷன். ChatGPT has given non-existent cases. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீ வந்து நீ ட்ரை பண்ணி பாரு. ChatGPT has this thing called hallucination. ChatGPT மட்டும் இல்லை, all AI tools they call it hallucination. Hallucinationனா வளர்றதுன்னு தமிழ்ல வளர்றதுன்னு. அது மாதிரி வளரும் சம்டைம்ஸ். அதாவது நீ வந்து தட்ஸ் வை யூ கான்ட் டூ கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் வித் ஏஐ. சி எங்க அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உனக்கு எழுதவே வரல, இஃப் யூ ஹேவ் சம்திங் கால் ரைட்டர்ஸ் பிளாக்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த காலத்துல. ஓகே, ஓ காட், ஒன் செகண்ட் சொல்லு பாரு. இப்ப பாரு, நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன், அது அலெக்சா எழுந்துக்குச்சு பாரு திடீர்னு. அதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவும் வந்து இட் காட் எக்ஸைட்டட். ட்ரிகர்ட். ஆமா, ஐ திங்க் ஐ ஆக்சிடென்ட்லி ட்ரிகர்ட் மை அமேசான் டிவைஸ். எனிவே, ஆமா, அது வேற, அது பேர் சொன்னா உடனே எழுந்துக்கும், அதனால தான் பேர் சொல்ல. So what happens is, so நீ வந்து you can use it to கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகல வச்சுக்கோ, வரமாட்டேங்குது, சென்டென்ஸ் கிளியரா வரல. ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டாஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ். ஓகே, ஒரு எஸ்ஏவை வந்து அதை எழுத சொல்லி நீ கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அது வந்து திரௌபதி ஆஃப் ராமாயணன் எழுதி கொடுத்துரும். நீ போய் நாளைக்கு வாத்தியார்ட்ட கொடுப்ப, கொடுத்தன வாத்தியார் பலார்னு விடுவார் ஒன்று. ஓகே, ஆமா, பிகாஸ் இட் கேன் ஹாலுசினேட். சி அதனால தான் அவன் பார்த்தேன்னா எனி டூல் தட் யூ யூஸ் இன்க்ளூடிங் ChatGPT அவன் கீழே போட்டிருப்பான், ChatGPT கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ், டோன்ட் ஆமா செக் பிஃபோர் யூ use anything that you create out of this. Okay, so அதனால வந்து அதுக்கு புரியாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், அது கூட I hired B to murder C அப்படின்னு இருக்கு வச்சுக்கோ, அவன் என்ன பண்ணுவான், A murdered C அப்படின்னு கொடுத்துருவான், அவ்வளவுதான். புரியுதா? he cannot understand nuances. Right. So அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால வந்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தேன்னா, இது வந்து லேசினஸ்ன்னு வந்ததுன்னா you are putting your reputation, your agency at risk. ஓகே, அது எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சு நீ உட்காந்தனா நீ தான் கஷ்டப்படுவ. ஏன்னா உன் பேர் போட்டு நாளைக்கு எல்லாம் அது பேர் போட்டு எதுவும் போகாது, ChatGPT பேர் போட்டு போகாது, உன் பேர் போட்டு தான் போகும். ஸோ அதனால இது யாரெல்லாம் இந்த தப்பு பண்றாங்களோ அவங்கலாம் நல்லா மாட்டிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஏஐ பத்தி இப்போ பேசிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம், பட் தென் we have to cut it at some stage. Yes. So maybe more on AI in the future episodes. So we'll end this ChatGST. Yes. Having spoken about, I would request everyone to comment about what your experiences of AI or your experiences of whatever we have spoken. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் கமெண்ட்ல போடுங்க. Correct. So having spoken about ChatGPT, now it is time for ChatGST, when two friends chat, to end this episode and come back again fresh next week. சரியாடா? Yes, thank you very much. And okay, thank you. Bye. Take care. Have a nice weekend. See you again soon. Bye-bye.